เมื่อพูดถึงประเทศอิสราเอลขึ้นชื่ออย่างมากเรื่องความล้ำหน้าในเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะและปีนี้ไทยกับอิสราเอลมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมา68 ปีกำลังจะครบ70 ปีในอีก2 ปีข้างหน้าเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยระบุว่าก็เห็นแนวทางที่จะเพิ่มการทำงานร่วมกันได้ในหลากหลายรูปแบบค่ะสวัสดีค่ะ My name is Orna Sagiv and I'm the newly appointed เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยออนาซากิฟเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะคะและได้พบกับกลุ่มบุคคลหลากหลายภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างทำงานเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2 ประเทศในการให้สัมภาษณ์กับไทย PBS เอกอัครราชทูตซากิฟระบุว่าทั้ง2 ประเทศกำลังหารือกันถึงการเพิ่มความร่วมมือทั้งในภาคเกษตรกรรมเทคโนโลยีและสิ่งที่เห็นได้ชัดหลังจากปัญหาโควิดก็คือคนอิสราเอลกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งและอีก2 ปีก็จะยิ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2 ฝ่ายให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นค่ะIsrael and Thailand have had very good bilateral relations for many years. We have very close relations. In fact, in 2024, we will celebrate 70 years of bilateral relations. I would start by saying that Israelis love Thailand. This is one of the most desirable places for Israeli tourists. And prior to COVID, we had more than 200,000 Israelis coming here every year. We are only a country of less than 10 million people, so 200,000 for us, it's a very large number. On the other hand, we have in Israel about 30,000 Thai workers in agriculture. And it's important for us, it's important for our farmers, and because they really see the Thai employees with so much esteem, such a high esteem, the only country we have foreign workers in agriculture is from Thailand. We don't have from any other country. And we see the numbers growing. We have a bilateral government-to-government agreement, and what we discuss now is how to maybe broaden it to other sectors as well, like construction, for example. So this is one thing we consider how we can take forward. อิสราเอลเป็นประเทศในตะวันออกกลางบนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นประเทศที่ขนาดค่อนข้างเล็กแหล่งน้ำมีเพียง 2% ของพื้นที่ประเทศนะคะประชากรไม่ถึง10 ล้านคนอิสราเอลได้แปลงพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นทะเลทรายให้กลายเป็นพื้นที่การเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงพัฒนาดินปุ๋ยระบบชลประทานอย่างจริงจังเพราะว่าต้องใช้ทรัพยากรน้ำที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกวันนี้อิสราเอลมีเทลอาวีฟเป็นศูนย์กลางเรื่องเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศและขึ้นชื่อมากเรื่องเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและได้รับการยอมรับว่าเป็นชาติแห่งสตาร์ทอัพค่ะ Israel is very much well known for innovation as a startup nation and very advanced in technology. So as you mentioned, future cooperation in this area, to what extent that Thai companies or Thai government can work closer with Israel on this particular aspect? When it comes to technology, as you rightly mentioned, Israel is the startup nation. We are a small country, a semi-arid country. We don't have enough water and we don't have enough land. So the only resource, or almost the only resource we have, is the human resource. So since the establishment of the State of Israel in 1948, the fathers of our nations realized that they need to actually invest into and put a lot into R&D, into education, into innovation. And you can see the results today. Today when we speak about innovation, innovation goes all across the board. For example, when we speak about the food technology, the food industry, I can see so many similarities and so many connections between Israel and Thailand, and it really works well. Thailand is known as like the kitchen hub of the world. This is like you have huge companies here, huge industry of food. The food industry is really big. In Israel, again, we are very small, and we have startups that have today the solutions of tomorrow. For example, when we speak about alternative protein,
Today, the world is talking about alternative protein, how can we eat less meat, not only because it is good for the animals, but also because it's good for our planet and because we realize how much damage we do with, the meat industry, the poultry industry. Your mission in Thailand, it will be like 2 more years. What do you like to concentrate more on your role in Thailand? I'm very happy to be here in Thailand, I have to admit. My whole diplomatic career has been in Asia and the Pacific. I've been a diplomat for almost 30 years. And I see endless opportunities here. I think that there are two very close friends. We see a lot of potential for collaboration. And apart from what I mentioned at the beginning, like the trade, and the tourism and the workers and everything. For us at the embassy, we also try to build the bridges, people-to-people bridges, and to celebrate the achievements of Israel and the achievements of Thailand and how we can connect it together. What do you see your role in your capacity as ambassador of Israel to Thailand can also empower Thai women? I can say that for myself, the whole issue of women is important to me because I think that in my country, we still have a long way to go. We still, even in my foreign ministry, I see in the past year there was a big change, but there is always a way to go. So I think that together we can actually meet with young women. We can be some kind of a role model that, you can, if you want, you can do everything if you want. This is what I'm trying to do even with my own daughter. I'm trying to tell her, don't think that because you are a woman, you cannot do this and this and that. You can do everything. You are as good as your brothers. And this is one thing that I'm always happy, especially I'm always happy to meet students. Actually, it's girl students, but also the boys, because I think that if you really want to empower women, you need to teach it to the boys as well, because otherwise they resent and they would say, no, but why we need to give them affirmative action? Why we need that? This is against. No, people need to understand that it's an equal society, and because for so many years it wasn't equal all over the world, now maybe we need to take some affirmative action in order to make it a little bit better, even not equal, but a little bit better.